Proiectele de dezvoltare a surselor de energie alternativă devin din ce în ce mai promițătoare, deși încă mulți le consideră fără sorți de izbândă. Dar istoria ne arată că nici petrolul nu a fost acceptat din prima. Atunci când a fost descoperit în 1860 în Statele Unite ale Americii, nimeni nu-și putea imagina că va deveni cel mai important element în dezvoltarea economiei globale, luând locul cărbunelui, care era mult mai ieftin. Astăzi, planurile pentru dezvoltarea surselor de energie alternativă sunt foarte ambițioase, în special în țările cu o economie dezvoltată. În doar câțiva ani, ponderea producției de energie electrică verde la nivel mondial a crescut de la 5% în 2010 la 20% în 2013. Cea mai mare sursă de energie curată este cea eoliană. Laboratorul Național de Energie Regenerabilă din Golden, statul Colorado, are o istorie bogată și de succes în elaborarea și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare. De peste 35 de ani, inovațiile în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile oferă alternative durabile pentru alimentarea cu energie electrică a caselor, întreprinderilor și a sistemului de transport. There are approximately a dozen renewable energy technologies that are being investigated and further developed here at NREL. Wind energy is one of the most longest running, most successful technologies in the United States. We've been engaged in wind energy research here for over 35 years. Initially, back in the 1970s, we were testing what we would regard today as very, very small wind turbines. The technology had not evolved to the giant scale you see in the background now. In the early days, people were thinking of wind turbines as sort of airplane propellers that run backwards, which is really not the case because of the turbulence in the wind that was underappreciated in those days, and many things have changed since then. La elaborarea turbinelor eoliene s-a ținut cont de foarte mulți factori. Unul foarte important a fost impactul eliciilor asupra păsărilor. Turbinele mai vechi roteau eliciile atât de repede încât păsările nu le observau și nimereau în ele. Turbinele moderne învârt eliciile mai lent și păsările le pot evita fără probleme. La instalarea turbinelor trebuie de ținut cont și de solul pe care le amplasăm. E nevoie să ne asigurăm că pământul nu este predispus alunecărilor. Generally, you want to install the machines as high in the air as you can because the higher you go above the surface of the earth, the stronger the winds blow. And so there's much more power in the wind at higher elevations. Many people do not understand how large these turbines are. The machine you see behind me has a rotor diameter of 97 meters, so it is a tremendous piece of equipment. It's on top of a tower that's 90 meters tall. These projects are very expensive. Installing the turbines costs many millions of dollars. Laboratorul funcționează cu sprijinul Departamentului Energetic Național și, în mare parte, finanțarea cât și personalul pentru proiectele de cercetare susținute de laborator sunt asigurate de către acest departament. I would encourage a small country to begin small and begin with computational studies that don't require the large investment in modern hardware. Don't try to do it all yourself. There are many consultants and industry experts who can bring the experience that has been gained over the last 35 years to help Moldova. Dacă Statele Unite ale Americii ar utiliza la maximum potențialul vântului, ar reuși să acopere de câteva ori necesitatea întregii țări doar cu energie eoliană. Surse de vânt au suficiente. Există însă o problemă. Cantitatea vântului deocamdată rămâne în afara controlului, așa că e devreme să ne bizuim doar pe o singură sursă. President Obama has a philosophy he calls all of the above about energy. He believes that we should aggressively develop all of our energy sources. Today we're seeing very strong growth in wind energy. We're seeing very strong growth in solar energy, and there are plans to also increase our hydropower and geothermal energy output here in the United States, just to name a couple of other technologies. And then there's a very large program to develop renewable fuels so that you'll be able to power your cars, trucks, and aircraft with fuels that come from renewable sources. Majoritatea proiectelor de cercetare durează de la 3 până la 5 ani, dar sunt și excepții. Uneori, fermele eoliene produc energie în exces. Acum, cercetătorii caută soluții cum poate fi depozitată energia regenerabilă.
și proiectele în acest domeniu pot dura și mai mult. It was a collaboration with Xcel Energy, which is a major utility in the U.S., in the mid-U.S., and they're the largest provider of wind energy in the U.S. So they wanted to look at how can we store energy from wind for longer durations. So can we shift energy in time a number of days or weeks? And hydrogen was one sort of novel approach for energy storage. It's not using batteries, it's basically storing energy in the form of hydrogen gas. And then once you have that hydrogen, you can do a number of things with it, like I mentioned. You can even make ammonia, NH3. You could ultimately make synthetic natural gas and put that natural gas back into the pipelines. Or like I said earlier, fuel cars, or use it in an internal combustion engine. You could burn it to make electricity, put back on the grid. Or a fuel cell, which is basically a battery. And if you're using wind and solar to make the hydrogen, you essentially have a zero carbon transportation fuel if you're using wind or solar. If you're using natural gas to make the hydrogen, you still have carbon involved. În timp ce cercetătorii de Laboratorul Național de Energie Regenerabilă elaborează noi produse pentru a schimba modul în care lumea folosește energia, la doar 2 ore de zbor de acest poligon pentru experimente, un parc de turbine eoliene furnizează energie pentru Greensburg, pasărea Phoenix a Kansasului și, de ce nu, a Americii. The town itself is 1.5 miles wide, a couple kilometers wide, and the tornado was wider than the whole town was. And so it went right down Main Street, which is, there's the Main Street, and the tornado came from the south, came in and right down Main Street, and it was wider than the town. And basically every single building in town was destroyed. Their investment in going green got them this national news. And so, and it keeps people coming back. It gets money invested in their community because of this, and because of this national level of news. They've done something no one else has done. They did a LEED Platinum wind-powered town. Acum Greensburgul este împânzit cu turbine eoliene, cu panouri solare și cu tehnologii care utilizează energia geotermală. Casele sunt izolate, astfel încât să asigure un confort termic în orice anotimp, fără a fi nevoie de folosirea altor resurse de optimizare a temperaturii. And we can always tie people's personal values to the well-being of the natural environment. No matter what your values are, they relate somehow to the natural environment. So through this process, it really became depoliticized. It was not a political issue anymore. It was just about how they cared for their community and how they cared for their children and their children's children. And that's what we talked about. And people out here, you know, their ancestors, they recycled. They lived off the land. They built homes that were very energy efficient and solar oriented. Just a lot of common sense. And that's really all sustainability is. Daniel Valach locuiește în vecinătatea Greensburgului și spune că a fost copleșit de tragedie ce s-a năpustit asupra locuitorilor, printre ei și mulți prieteni. A decis să ajute comunitatea, implicându-se în atragerea de fonduri, dar și în promovarea construcțiilor de tip nou. This is Greentown, USA, and it just kind of tells the story of the comeback, especially the first year, and just all that it took for people in this whole community to come together and paint a vision of what was possible, and then everybody went and did their pieces to make it happen. And we all care about our natural environment. When it's harmed, it hurts us. And whether or not we're conscious of it, that's how it is. And you find, especially in young people who are more sensitive, that when a community is more caring and sensitive about the environment, the more uplifted the kids are, because they know it's their future and they care about it a lot. The wind farm was one of the first things that we were advocating strongly for, that if they wanted to be a model community, their energy had to come from clean sources. It couldn't continue to come from coal. The street lights, you know, LED was a new technology then, so it was the first community to do LED street lights. Generatoarele din preajma Greensburgului produc electricitate în continuu.
În această zonă vântul nu se oprește niciodată, uneori mai puternic, alteori mai slab, dar mereu bun pentru a nu lăsa localitatea fără energie electrică. Some of our best winds out here start sometime around middle of September, end of September, and the wind starts to peak through the winter season into early spring, and then somewhere around about April, the winds start to die down. So between April and August, late August, is when we'll see the wind activity lessen. It doesn't go completely to zero. I mean, this is a great location year round. We have very good winds, but there definitely are seasonal changes that happen that affect the wind. Right now, this morning, we probably have winds that are somewhere between 7 and 8 meter seconds, so about 16 to 20 miles an hour. Turbinele de la marginea orașului, bine ancorate în sol, prind vântul de la înălțime de 80 de metri. Dar ele nu sunt singura sursă de energie a localității. Mai multe clădiri, printre care și case particulare, au propriile turbine, mai mici, dar foarte eficiente. Unele edificii au un design futurist și par rupte din viitor, dar de fapt sunt proiecte adaptate la un consum mai econom, chiar dacă utilizează energie regenerabilă. This is the 547 Art Center, and it was designed and built by university students from the University of Kansas, and it was built in 7 pieces in a warehouse in Lawrence and shipped here on trucks and then put together. It is the first LEED Platinum building in Kansas and the first in the United States to be built by students. We have 3 small wind turbines outside and 8 solar panels on the roof that generate electricity for this building. All the wood siding on the outside is reclaimed lumber from a building near Kansas City that the students took apart and reused for the siding. A lot of other recycled materials went into different parts of the building. All the insulation in the walls is recycled newspaper, and we really capture natural daylighting here with all of the windows and the skylights and white surfaces, so everything really reflects, and we use the natural daylight as much as we can. The outside is covered with glass, and it serves a purpose that it blocks the UV rays from the sun, so it helps to keep the building cooler in the summer months, but it also protects the wood siding from sun damage, so, sort of like sunglasses do for your eyes. Our renewable energy comes in here. The solar panels come off the roof here, and then each of the wind turbines has its own controller box, and it all ties through this inverter. And depending what our needs are in the building, what's being produced we can either use in the building, or we have these batteries that we can charge to provide extra electricity for the building. And then any extra we produce, we push back out on the grid and we get credit for on our bill. Toată lumea care vorbește despre energia regenerabilă pomenește și despre facturi, care sunt mult mai mici. Poate ăsta e și motivul pentru care locuitorii orașului au acceptat ușor modul de viață ecologic. Pe lângă sistemele proprii de aprovizionare cu energie, toate instituțiile au și câte un spațiu pentru refugiu, în caz de un nou vârtej. Este o zonă cu mare risc. In our area throughout the high plains here, because of the weather systems that happen in the spring and summer, they're conducive to tornadoes. And we've all seen tornadoes in some magnitude throughout our lifetime. Some of them are just little rope tornadoes that come in and out of the clouds. We hear of tornadoes here in Kansas, in the Wichita area, in Hoisington, in Hayesville. Anyway, we've seen that destruction. And then we're not so far removed, just a few hours away from Oklahoma City and Moore, Oklahoma, and Shawnee, and all those small communities. So we're very cognizant and aware that weather happens and how we deal with it. We didn't ever think that it would be our whole town that the tornado would come over the top of. But it did. We sorely miss the lives that were lost during that tornado, but also we understand we were blessed with a tremendous opportunity to rebuild this community bigger, better, and stronger. Greensburg este unicul oraș din Statele Unite și chiar din lume care se aprovizionează 100% cu energie alternativă. Toate clădirile sunt dotate cu pompe de căldură, sisteme de colectare a apei de ploaie și panouri fotovoltaice care convertesc lumina solară în energie electrică. Casele sunt înconjurate de ziduri vii, iar în viitor copacii vor umbri din nou străzile și curțile ca odinioară.
Din zona vânturilor ne deplasăm în zona apelor. Primary reason is that it's available and it's easy to obtain. So it's not very deep under the ground and it's under pressure. So it has a natural pressure that's forcing it up in addition to pumping it. And that makes it easy to get to the surface. And we live in a populated area, so it's condensed with people, and the water can be distributed to a lot of buildings with a minimal amount of infrastructure. Energia termică din pământ este considerată o sursă verde de energie pentru că este regenerabilă și nu emite bioxid de carbon. Peste 200 de izvoare și mai mult de 1000 de sonde sunt utilizate în diferite scopuri, care pentru încălzire, care pentru producerea energiei electrice. Cei de la Centrul de Cercetare a Apei din statul Idaho știu să folosească la maximum căldura pământului transmisă prin intermediul apei. The department that I work at is in charge of overseeing all of the water resources for the state of Idaho, including the geothermal. So our concern is that the resources are used to their maximum benefit, and that they don't degrade either by loss of pressure or water quality, and they benefit the citizens of the state to the best that it can. Aceste resurse pe care pământul le oferă gratuit în Idaho sunt exploatate de peste 150 de ani. În Boise este cel mai vechi sistem geotermal de încălzire, fondat încă în 1890. Avantajul sistemelor de încălzire de acest tip este lipsa de periculozitate. Nu există risc de incendii, nu emană gaze toxice, nu există combustie chimică. Instalația este silențioasă, întreținerea nu este costisitoare. Geothermal power plant is the only power plant in Idaho that uses geothermal resources. The rest of the resources are used for heating homes, for heating greenhouses, for aquaculture, and then also there's a large use for recreation in Idaho. Natural hot springs and hot springs that are developed and people pay to go and recreate in. Sistemul de încălzire pe bază geotermală este administrat de primăria din Boise și funcționează din 1983. Energia termică este furnizată la peste 50 de instituții din oraș, cum ar fi primăria, tribunalul, centrul de apă din Idaho, multe companii private, biserici și spitale. Un total de peste 2 milioane de metri pătrați sunt încălzite de sistemul municipal. Apa este extrasă de la mai multe sonde, care variază în adâncime, de la 1100 de metri la 2880 de metri. Temperatura de producție a apei este de aproximativ 80 de grade Celsius. Cea mai mare parte a apei geotermale folosită de sistem este reinjectată în pământ. Right now it's just the production. It's just pumping the hot water out and sending it downtown. Once we hit the first building, then it turns to two lines because they start taking the water, taking the heat out of it, and then return colder water. Our design is for buildings to take a 50 degrees Fahrenheit of temperature out of the water. So it's coming at 170 Fahrenheit, and they take 50 degrees of heat out of it, and it's returned about 110, 120 degrees Fahrenheit. Right now we're pumping about 270 million gallons per year. It's a year-round operation. Of course, we use a lot more water in the winter than we do in the summer, but there still is summer use. We heat swimming pools with it. We heat therapy pools. The hospitals use it. There's a hotel that uses it to heat their laundry facilities. We shut down everything in here. It will actually keep flowing. It's artesian, meaning there's enough pressure. It'll continue to flow up to about 200 gallons per minute. The catch on that is it takes energy to re-inject it. Și gospodăriile individuale pot să funcționeze pe baza energiei geotermale, independent de sistemul centralizat. Și în Idaho tot mai multe case particulare își montează acest sistem. Mecanismul pentru încălzire în acest fel este format dintr-o pompă de căldură și un sistem de țevi îngropate, prin care curge un fluid, de obicei un amestec de apă cu antigel. Iarna fluidul respectiv absorbe energia din pământ și o duce în locuință, căldura fiind concentrată către pompe și distribuită în interior, la o temperatură mai ridicată. Today is the second day. We excavated the hole yesterday, and this morning we started spreading this pipe.
All the joints are heat fused together, and so currently that's all heat fused, and we're putting it under pressure so that we can get an inspection. When space is an issue, you can do vertical boreholes, and those vertical boreholes can go 100, 200, 300 feet, just depends on the design, but you can go vertical with 1-inch bores. Instalarea sistemului durează în jur de 6-7 zile. Tuburile ce vor rămâne sub pământ sunt din plastic și au o garanție de 15 ani, iar terenul de deasupra instalației poate fi folosit pentru construcție ori transformat în grădină. We have a water source heat pump. So the water source heat pump takes heat energy from the loop field and then utilizes that to heat or cool the home. So the changeover from fall to summer, it's all automatic, it's controlled with a thermostat. So yeah, it can be done by a homeowner. The homeowners, they finance it up front, and then the federal government gives a 30% tax credit back to them, so they get a tax credit when they file their taxes. And then the state of Idaho participates with a tax deduction. So there is incentive to put this system in. The earth will stay a constant temperature. In the winter time, the fluid circulating through this will be 20 to 25 degrees. In the summertime, the fluids will circulate somewhere between 75 and 90 degrees. Vara, procesul este inversat. Excesul de căldură din locuință este extras cu pompa și dispersat în pământ, sau acest exces poate încălzi apa menajeră. Procedura scutește locuitorii casei de efectele nedorite ale aerului condiționat, pentru că realizează controlul temperaturii din interior prin extragerea căldurii din locuință, nu prin introducerea de aer rece. Dar să revenim în Colorado, la căldura și lumina soarelui pe care miile de metri pătrați de panouri fotovoltaice le transformă în electricitate. Obviously, we want to maximize the exposure to the sun. So all the panels are traditionally facing solar south, which is a few degrees off of traditional southern exposure. But then they're positioned such that the individual panels or rows aren't blocking the panels behind it. Now, it is interesting in some smaller locations, there can be actual reflectors installed on the reverse side to maximize as much exposure of any residual sun coming from other directions. Sigur că fiecare poate să-și asambleze un panou solar pe acoperiș sau în curte și să se alimenteze cu energie solară. Colectivul de energie curată din Colorado propune consumatorilor să se conecteze la panourile lor. Se pot conecta și cei ce au deja în proprietate panouri fotovoltaice și în cazul în care ei produc mai multă energie decât au necesitate, o pot livra în sistemul colectiv și primesc anumite credite. Community solar in that it's typically going to be on the ground like this as opposed to possibly on the roof. In those instances, it's very complicated to gain access to those panels and take those off and make the changes. Whereas here, if you'll come around, for starters, all of it is a commercial grade system, so it's designed to be easily installed, easily replaced, tamper resistant fixtures, but it's easy enough to be able to come in and remove a particular panel if there was ever any damage. Rain can be an advantage to us in those situations. We might have a dust storm come through or something that would dirty the panels. And every once in a while, if we get rain, we don't have to come out and clean them, so they'll get washed off. Panourile solare sunt făcute pentru o perioadă de exploatare îndelungată și nu necesită cheltuieli suplimentare la întreținere. Durata de viață a unei instalații solare depinde totuși de calitatea produsului, de faptul cum a fost făcut montajul, de condițiile climaterice și, nu în ultimul rând, de întreținerea sistemului. This particular panel just went live about 4 months ago. And again, we anticipate 50 years is the life of the system. The remote meter enables us to measure the performance of the system. If we see any degradation in the system, the performance is not as good for whatever reason, even though we know the weather is good, that tells us something's wrong with the system. So we'll come out, monitor each individual panel. It'll indicate to us whether or not we need to clean them or replace them if there are any issues with the panels.
To get started in community solar through Clean Energy Collective, it's simply a phone call. We help measure the performance or the requirements, what your energy requirements are, and then once you sign the appropriate contracts and you're ultimately purchasing the panels, as quickly as the very next month, the energy produced from your panels will show up on your electric bill. So if your electric bill might be $100 a month, the next month you might see, say, a 50% offset, meaning we're going to use enough solar panels to offset 50% of your electrical usage. $100 bill, here's a credit for simplicity, say $50. So now your electric bill is only $50 versus the original 100. Noul plan de dezvoltare a energiei solare în Statele Unite ale Americii este destinat în primul rând pentru accelerarea procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare a surselor de energie alternativă. Creșterea economică provoacă și creșterea consumului de energie, iar sursele alternative de energie sunt o soluție în satisfacția acestei necesități și plus la toate este o energie curată.